Guys, welcome back to another new episode of Tea Time. என்ன ப்ரோ Sorry. நாளா செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த flow அதில்ல பட் எஸ் விடு நீ அடிச்சு விடு கரெக்ட் நீ வெட்டு ஸோ எஸ் எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கியா, ஓகேவா? ஏன் நானா விசாரிக்கிறதுக்காக இங்க வந்தோம்? இல்ல ஐ மீன் இந்த கேள்வி நான் உங்கள்கிட்டையும் கேட்கறேன். நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்குங்களா? சாப்பிட்டீங்களா, சாப்பிடலையா, பில் எட்ட அவன்கிட்ட அனுப்பி விடுங்க, எங்கிட்ட அனுப்பாதீங்க, அவன்கிட்ட அனுப்பி கட்ட சொல்லிருங்க. இல்ல ஐ மீன் நீங்கெல்லாம் எங்களோட ஃபேமிலி மாதிரி, நோ வி ஆல் அப்ரிஷியேட் தட் யூ கைஸ் ஆர் வாட்சிங் யுவர் வீடியோஸ். இல்ல கட்டு நெட்டு மிரட்டு. இல்ல உண்மையிலேயே சொல்றேன். ஐ மீன் நீங்கெல்லாம் டைம் எடுத்து எங்க வீடியோ பாக்குறீங்க, ஸோ வி அப்ரிஷியேட் தட். புடி நல்லா காக்கா புடி. இல்ல இவன் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோம். நான் ஜெனியூனா சொல்றேன், இட்ஸ் வெரி நைஸ் that you guys are watching our videos because I mean because just kidding but yeah honestly உங்க சப்போர்ட்னால நம்ம இன்னும் அதிகமா செய்யணும், பெட்டரா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்போது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். But don't forget to also follow us in Spotify, Instagram and subscribe to our YouTube channel. Yes. Where you can see almost 90% of the contents and there 10% will be still at Spotify, which is cold case only. கன்ஃபார்ம் கோல்ட் கேஸ் ஆச்சு. கொஞ்சம் ரொம்ப நாளா ஓடி தான் இருக்கு, கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு மேல. I mean it's running good தான் சொல்லுவேன். ஆனா ஐ மீன் அது எப்படின்னா வந்து அங்கேயும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அங்க வந்து நிறைய கான்ஸ்பிரசின்னு இருக்காது, more of like crime related அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்ட் அதுதான் நானும் சொல்ல வந்தேன், நீனே சொல்லிட்ட. அதுதான் கரெக்ட். எஸ் ஸோ சொல்லு we'll jump into content. Okay sure. இந்த வாட்டியும் நான் கான்ஸ்பிரசி பத்தி எதுவுமே பேசல. எப்போதையும் நான் ஆரம்பிச்சேன்னா என்னடா பாப்பீங்க, நான் தான் கான்ஸ்பிரசி தியரி பத்தி பேசுவேன்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் மீ மறுபடியும் இவன் தான் அதே பேண்ட்டை போட்டு இருக்கான், சொக்காதான் மாட்டி இருக்கான். சாரி நான் இப்பயே சொல்லி ஆகணும், இதே மாதிரி பேண்ட் என்ட்டு 2 இருக்கு. ஸோ நீங்க தப்பா நினைக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி பேண்ட் என்ட்டு 2-3 இருக்கு. ஸோ ஓகே, இப்போ என்னன்னா வந்து இன்னைக்கு நம்ம டாபிக்ல போயிடுமா? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து கொஞ்சம் மனசு ஒரு 1 decade ago உள்ள இது கதை உள்ளது. ஆமா, பட் we want to speak from our point of view. மேபி அப்ப நம்ம பேசுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கல, சான்ஸ் கிடைக்கல, யார்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு. கரெக்ட். மேபி now you have more to talk about. going to bring anything that's not out there. ஏன்னா இது பிகாஸ் இந்த பர்டிகுலர் இஷ்யூ வந்து இன்சிடென்ட் பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் வந்து பெரிய பெரிய ஏவியேஷன் ரிசர்ச்சர்ஸே பேசிட்டாங்க. நத்திங் they said are not going to break, but we just want to just want to share how we feel and stuff like that. It's more like நடந்ததை பத்தி பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான். ஓகே, ஸோ என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைட்டில் கார்ட்லேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். We want to talk about the MH370. Missing MH370 la conspiracy theories and stuff lah. Very sad because one thing I realized about flight, right? இப்போ I think the video இப்போ வெளியாகிற டைம் பார்த்தீங்கன்னா சமீப காலமா எல்லாமே ஆமா, இப்போ இந்த ஏர் இந்தியா கிராஷ் கூட ஒன்று நடந்துச்சுல, வெரி ரீசென்ட் கைஸ். ஐ திங்க் ஒரு 2 மாசம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வெளியே வர டைம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா. a few months lah, 2 to few months I believe. So என்னன்னா வந்து is very sad because when an aircraft crashes, right, the probability of you surviving is actually 0.1, very very little. So you don't really make it kind of thing. Okay, the thing is there is probability, very very slim. No, actually this was a kind of calculated thing. Okay, it's either you sit at the far front end, okay, or all the way at the back at the tail. But if your flight explodes in the middle of the air, explode then bopian lah, that one cannot really lah. Your the middle always never survive. If explode middle cannot survive. Crash landing far end still can. ஏன்னா அவன் இப்படித்தானே லேண்ட் பண்றான். வா எனிவே கைஸ், ஸோ இந்த இஷ்யூ வந்து என்னன்னா மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் MH370 கடந்த 8ஆம் தேதி மார்ச் 2014 the flight went disappeared. Before we start, the story இந்த கான்ஸ்பிரசி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, before those people who are affected by the MH370, the family members we are sorry for your loss lah. Yeah, I mean
I wanted to get to it lah. Sorry, in a different tonality and different take lah வந்துட்டோம், but we not trying to offend you all, but we just want to speak lah, அவ்வளவுதான். ஆமா, I mean it's a bit sad because not a bit lah, very sad. I'm sorry, I take back my word, very very sad because when someone passes away, அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சாலே அது very sad. But not being able to see them, to send them off for the last time, that's even worse. Last and that's rites, what last rites. That's what those 200 over people on board issued lah. Pilots, crews, passengers, and everything. You know, like தமிழ்ல சொல்ல போனா மாயமா மறைஞ்சிட்டாங்க. Like nothing, no response from them. That's the thing. இப்ப அதுதான் இப்ப the flight really went missing, even to the point that they cannot even find a black box. At that time itself, அந்த ஆரம்பத்துல like black box or like they cannot even find any trace of it where it goes missing because of radar. Actually, to be honest, the black box kadachalom, it's no point because if I'm not wrong, correct me if I'm wrong, the என்னன்னா வந்து from one of the videos I watched a lot of videos about this over the years. ஏதாச்சும் ஒரு அப்டேட் கிடைக்காதா, ஏதாச்சும் ஒரு க்ளூ கிடைக்காதா? But there is somewhere. Yes, there was some. இப்போ நீ என்ன கேஸ் சொன்ன? Some debris were found. That's what you're going to be, right? No. Then? Okay, because it can be a pre-planned killed also as well. Because why it can suddenly go off radar? Some pointed to the pilots, right? Some said the pilots because maybe important people that they want to kill off maybe inside the flight. Oh, you mean in a conspiracy theory? The same theory goes from the Titanic itself. Yeah, and they did actually Titanic வேற theoryல சொல்றாங்க, இன்சூரன்ஸ்க்காக பண்ணான்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டியா இல்லையா அது? Because the Titanic okay now my Titanic don't talk about it as another video நான் சொல்றேன். ஆமா ஆமா, but அது இங்கேயே சொல்லிட்டேனா அதோட வீடியோ பிடிச்சு விடு. ஆமா ஆமா, கரெக்ட். So வந்தாலும் வரோம், but same thing, it can that one it can be insurance claim itself, but that's another thing for another day lah. But somehow where this theory where they just wanted to kill off their enemy, okay, they சொல்லிட்டு டைட்டானிக் வச்சாங்க. இப்போ maybe for the context of it, right, let's start off with the timeline of the incidents that happened. Maybe from there you can bring in a conspiracy theory. It will be easier for you, right? Okay. Don't you think so? Okay, so I'm going to go into the timeline of what happened. So I want you guys to like imagine that you're in the aircraft itself. So that's when you will actually feel it, you know what I mean? Which is 1 decade ago lah. 1 decade ago, 2014, 2025. March 8, 2014. March 8, 2014. Okay. So here it goes off. I mean, இப்படி தான் ஆரம்பிக்குது. MH370 வந்து கோலாலம்பூரை காலையில் 41 மணி, அதாவது 0:41 AM, which is 12:41 lah, 12:41 ராத்திரி ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகுது. இட்ஸ் சப்போஸ் டு ஹெட் டு பீஜிங். பீஜிங் போயிட்டு இருக்கும்போது லாஸ்ட் கம்யூனிகேஷன், த லாஸ்ட் நோன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்கர்ட் வந்து வாஸ் 1:19, அதாவது 1:19 நைட்டில். அப்போ வந்து the pilot, the cockpit, the last word he said was good night. Okay, so apparently at this point of time they're supposed to hand over to the next country. You're flying past country to அந்த airbase இருக்கும்ல, இந்த நாட்டோட airbase-ல அடுத்த, so they have to hand over and then so on so forth, you will reach China. Beijing China. So that's how it works like apparently. So radar goes lost at 01:21 hours, which is at 1:21 AM. Okay, MH370 disappeared from the civilian radar after making a sharp left turn. Okay, காணா போதே left turn எடுக்கறாங்க. Okay guys, I'm reading all these from internet itself, so that's a fact. I'm not making it up anything. இதெல்லாம் வந்து நான் டைரக்ட்டா படிச்சு சொல்றேன். because இது வந்து அப்பே இது நடந்தது சொல்றேன். Yes, because நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, because இந்த கேஸ் நடந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, சில பேர் மறந்துருப்பாங்கிறதுக்காக தான் நான் ஷேர் பண்றேன், வேற எந்த காரணமும் இல்லை. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மிலிட்ரி ரேடா வந்து the plane actually tracked, அதாவது for certain அந்த பிங் இருக்கும்ல, certain இதில் வந்து அதில் அடிபட்டிருக்கு, தெம்பட்டிருக்கு, லைக் கேப்சர். ஸோ சரி மிலிட்ரி ரேடா அதில் வந்து ஒரு மணி நேரமாக அந்த இதில் வந்து they said that the thing was heading back to west Malaysian Peninsula, okay, and over the Andaman Sea. Okay, அதுக்கப்புறம் வந்து the satellite ping at 2:39 AM and 08 AM, அதாவது காலையில் 2:30 மணிலேருந்து
2:39 காலையில் 8:19 வரைக்குமே the plane sent an automated satellite pings indicating it continuously flying southward towards Indian Ocean. அதாவது இது காணா போயும் இன்னும் it's like what a good 6-7 hours அந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு சவுத் வெஸ்ட் இந்தியன் ஓஷனில் போயிட்டே இருக்குங்கிற மாதிரி the satellite showed. Okay. Final location based on the satellite data, MH370 likely to crash somewhere along the 7th arc in the southern Indian Ocean, but exact location remains unknown. Bermuda Triangle? அதுவும் ஒரு எபிசோட் செஞ்சிருக்கோம், சரி நீங்கள் பார்த்துருக்க. ஸோ இது எல்லாமே ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட somewhere plus minus அதோட debris were found in 2015. A wing flaperon from the flight was found in Reunion Island, which is near to Australia, if I'm not wrong. Somewhere around there. அதுக்கு if I'm not wrong, ஆஸ்திரேலியா கிட்ட தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். குறைமி guys கமெண்ட்டில் போடுங்க. Confirming the flight, the plane went down in the ocean. This is what the timeline so called in a nutshell இதான் நடந்திருக்கு. ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து தான் நீ சொல்கிற இந்த கான்ஸ்பிரசி தியரிலாம் ஒன்று ஒன்றா வெளியே வர ஆரம்பிச்சு. ஓகே ஸோ மச்சி நீ ஒன்று சொன்ன தெரியுமா, what was did they kill because of someone? What actually made you feel that as a theory? I don't know, it's just like maybe they just wanted to kill someone so high where they cannot touch or what, maybe indirectly trying to like cover up a murder, like those kind of manners. Maybe they were in a point of view like assassin kind of thing. இல்ல, ஒரு மேல் பதவியில் ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் இன்கேஸ் கொலை பண்ணி அசாசின் பண்ண அவன் மாட்டிக்குவான், கவர்மெண்ட் மாட்டிக்குவான். Maybe few governments can be related to this so-called killing. What if it make it natural? பட் ஆனாலும் ஒரு கேள்வி, ஒருவேளை நேச்சுரலாக பண்ணணுன்னு வச்சுக்கேன், அந்த ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மாதிரி ஒன்று இடத்துல பண்ணியிருக்கலாம். ஏன் இப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு போகிறதுக்கு இந்த காரணம்? இப்போ நான் என்ன சொல்ல புரியுது, ஓகே ஒருத்தனை கொலை பண்ணுவோம், ஓகே put it as like your theory out there, okay? Just a theory guys. Say that the guy is supposed to be killed and because of that other people become collateral damage. Maybe not one people. What if it's just not one people? But the whole flight? Maybe it's few of them. Few, not the whole. Few. Or maybe they might be hiding something inside. They want to throw it off. Maybe change of course. Casualties have to be this one, so-called to put it. Not, like I said, we are sorry for your losses, but this is just a conspiracy. That's what I'm just saying. Theories like that. So, this one, that's what I'm saying. Casualty, due to that, they want to make it seems like a natural. Honestly speaking, so they don't want to find evidence. Don't let them find the evidence. So once it goes underneath at the Indian Ocean, and you don't know how deep is Indian Ocean. Fair point. I mean, one of the things they mentioned during the searches, right, that the Indian Ocean, the particular spot, right, is actually very heavy in wave. அந்த இடத்துல ஓவரா வேவ் வரதுனால வந்து இட்ஸ் practically impossible to go inside and check. Even if you use the most advanced technology also, you can only bring up to a certain point to reach. So it's very hard. If அது உண்மையிலே அந்த இடத்துல தான் போய் கிராஷ் ஆயிருந்துச்சுன்னா then it's very hard. I mean, mind you that they did mention that if you earlier on நீங்க வீடியோ கொஞ்சம் பேக்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா I would have mentioned about the என்ன சொல்கிறது அந்த டைம் லைன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட், ரைட்? அப்போ நான் சொன்ன வந்து இந்த ஃப்ளைட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 மணி நேரம் பறந்துருக்குன்னு. So you have to be mindful that when you're traveling from one country to another country, the plane actually carries the ratio, fuel ratio only for point A B. A little bit more extra, I believe, guys. If there's any pilots watching this, you can comment. I mean, we want to learn from this. Okay. So yes. So from one point one, maybe a little bit extra, just for reserve purposes. You know, car reserve, but maybe reserve fuel. Yeah, correct. Once if you still drive some more, little bit more to the petrol side will come. Something like that. I believe that same concept applies. I believe that. So maybe a little bit more extra. அப்படி வச்சு பார்த்தா கூட eventually what goes up is to go down at one point in time. அது போயிட்டு I mean true lah. What goes up need to go down. And that concept basis கண்டிப்பா
எங்கேயாச்சும் நீ சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது I kind of இருக்கலாமோன்னு தோணுது. Why? Because you see, guys, I'm sorry to say this lah. How to put it nicely, yeah. We're living in an effed up world. We're living in an effed up world where one human would not mind sacrificing thousands of people just so they can conquer. Not really lah. I mean, It's a very vague sentence. Yeah, But you know means you know lah. You don't know means don't know lah. I let's not get into trouble. You know. I don't elaborate anything. I mean, People are willing to do things. இந்த டாபிக் நீ கொண்டுட்டு வரனா, what's your take? Because these are my take only. என்ன பத்தி கேக்குறது? Okay. Fair point. So இந்த டாபிக் நீ சும்மாவே எடுத்துட்டு வர மாட்டே. ஆமா. ரெண்டு எபிசோடுக்கு நீ செஞ்சுட்ட. ஆமா. Actually என்னன்னா இந்த பர்టిక్యులர் விஷயத்தை பத்தி பேசும்போது எனக்கு one of the theories that I came across was a remote cyber hijack. Remote cyber hijack. Okay, அதாவது the theory says that the hacker could have remote access the plane somehow. Okay, because when the flight went missing, right? Some people say that they somehow managed to turn off the navigational thing. Okay, in a Boeing aircraft, right? Okay. So you're saying they off the navigator? No, that's not what I said. Then what I'm saying is someone took over the flight. Okay. But remotely. Meaning, ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு பைலட்டுக்கிட்ட இருந்தே மேபி ஹைஜேக் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். லைக் ஐ செட் இட்ஸ் a conspiracy theory. இந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் தென் again guys, we are living in an era where drones can be controlled without humans. இப்போ நீ இந்த நேவிலாம் இருக்கலாம் மச்சி, அவனுக்கு நேவியில் ஏர்ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அவனுங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா they are using drones and all without even being there. So the thing flies and that's it. Yeah, because military has advanced tech before anyone else has it. Maybe what if there's like I say conspiracy theory lah, in a sense where ஒருவேளை because there's one in the case பற்றி பேசும்போது one point of time they said that this one came out in a lot of videos. அதில் வந்து ஒரு particular set of navigational இது வந்து you cannot switch off manually. I mean you cannot switch off like that. What you need to do, you need to go out from the cockpit, you need to go underneath the thing or aircraft to turn it off, which means you need a manual thing to off. Oh, you get me? So யாராச்சும் ஒரு ஆள் deliberately off பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Okay, the thing is maybe what you're saying can be right. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன காரணமும் இருக்கு. நாட் சின்ன காரணம், இட்ஸ் a big காரணம் actually. இந்த ஃப்ளைட்ல 2 பேரோ 3 பேரோ சரியா தெரியல, they actually travel in fake passports. Do you know that? It's legit. It is not conspiracy. It's legit. You can go and check. It's 100% legit. அதாவது when the flight went missing, right, they start to track one by one. இவங்கள பத்தி இந்த ஒரு பேசஞ்சர்ஸை பார்த்துட்டு வரும்போது இதில் 2 பேசஞ்சர்ஸ் வந்து they don't, I think if I'm not wrong, 2 male passengers, their passport actually don't match them. This is a fake passport. They use the fake passport to go inside the aircraft. Yes, there's a legit thing, but I do not know. Somehow they dismiss them from as a suspect, which I don't really remember the thing. I legit don't remember. I want to. You can go and Google. That is a legit thing. Really, I'm not kidding. நீ உண்மையிலே கூகுள் பண்ணி பாரு. இந்த 2 பேர் வந்து ஃப்ளைட்ல ஏறி இருக்காங்க. இந்த 2 பேருமே வந்து fake passports இல்ல, fake passport something, right? They used it to go inside the aircraft. You see, that makes the whole thing very suspicious as shit, right? Oh, that part comes with a part where the thing, you know, the thing I just said. Yes. So okay, that means you see, it might be an intentional crash course. Yes. It can be. Now I understand why you were saying that it can be also. Fair point. சொன்னேனே. Because I did not know about this in the factual no ஒன்னு இருந்துச்சுன்னு தெரியல. அந்த 2 பேரு fake passport வச்சுக்கிட்டு. Yes. ஏன்னா வந்து நீ அதில் என்னென்னா வந்து நீ ஒரு விஷயம் சொன்ன தெரியுமா, அந்த conspiracy theory could be correct, which means maybe the countries involved, they wanted to destroy the aircraft because of that. Because there's one conspiracy theory, according to our internet sources, they say that a few passengers are very high level tech workers of free scale semiconductor, which fueled the speculation. Meaning, one of the theory that you mentioned, right, could be they could have done something maybe to destroy these people. Maybe இருக்கலாம் possible theory because we don't know, in a cause of casualties lah. maybe இவனுங்களை அழிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அந்த
plane அழிச்சா I mean இருக்கலாம் again யாருக்கு தெரியும், it's just a conspiracy theory. So yeah, so நான் சொன்னது வந்து actually is a fact, it's not a conspiracy theory. நீ உண்மையிலேயே செக் பண்ணி பார்த்தானா தெரியும், 2 passengers வந்து இந்த மாதிரி இருக்காங்க. And அதுக்கப்புறம் okay lah, this one is like, okay, this one is not exactly a conspiracy theory, it's like a truth slash conspiracy theory. There were when they look at the, okay, so they went part by part. So they look at the pilots, the crews and all, right? So again, one theory was very obvious theory which they mentioned was, could the pilot have committed suicide? I think they accused the pilot saying Yes. that he have some family issues or anything. Correct. Family issues, one thing, but they actually found out when they went. Okay, so what they did is they actually went back to his house to check on his systems and all. Okay. Apparently, he was running a simulator at home, like a full-fledged computer simulator, where it actually kind of routed all the places he went in the aircraft. Oh. ஸோ பேசிக்காக அந்த ஃப்ளைட் வந்து எங்கேயோ பறந்து அவனோட சிமுலேட்டரில், அவன் வீட்டில் இருந்த சிமுலேட்டரில் எங்கெங்கேயோ பறந்து அந்த அந்த கடைசியாக ஒரு இடத்த ரீச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மிடில் ஆஃப் த சி or something like that, the simulator, he set his coordinates to, correct, if I'm not wrong, that's the word coordinates, like coordinates. And what versus the actual incident that happened, right? They Somehow relate to it, kind to relate, saying that ஒருவேளை இப்படிலாம் போய் இவங்க வந்து சுசைட் பண்ணிருக்கலாம். So maybe he was trying to do something. Maybe sleeper cell இருக்குல்ல? Oh, did he bring that up also? No, do you know that? Yeah. The pilot was a supporter of the politician party at that point of time. These are legit facts. No, this one not. This are conspiracy theory Maybe somehow. the thing is, because if he can simulate to go that way, that means he was trying to see that what are the areas his pings are coming out. Maybe he was trying to know where is his radar might be coming out. என்ன இந்த சிமுலேஷன்லாம் நான் பார்த்து யூஸ் பண்ணதும் கிடையாது, அது அந்த அளவுக்கு இருக்கும். That's the thing. Maybe he programmed himself. He could have Wow, that's a next programmed, or maybe he would have relate to someone, talk to someone, like he helped them program, like I said, sleeper cells, or maybe he might be doing something where இந்த ஏரியால போனாக்கா நீ தான் சொன்ன ஆரம்பத்துல அவன் தான் சொன்னான், மலேசியாவோட அந்த ஏர்ஃப்ரீடோட டவர் இருக்குல்ல, அங்கிருந்து போனா you have to go to the next location. On the way நீ எத்தனை டவர் நீ தாண்டி போற அங்கெல்லாம் பிங் வந்துகிட்டே இருக்கும். Correct. So called, that means you are traveling in the safe direction. Correct. If I'm not wrong. Yeah, that's how it works. I believe so, guys. To the point, after the Malaysia one, he never go to the next ping. He kena at the military, Correct. So that means he kind of knew how to reroute from going from the next ping to go. But maybe he did not expect there was a military base with a ping. Sorry, not pink. அங்க பிங் வரோன்னு அங்க ஒரு பிங் வரோன்னு அவன் எதிர்பார்க்கல. மேபி that makes a lot of sense. I mean, again guys, it's a very deep thoughts lah, So maybe he did not know that this might occur. Maybe அவன் நினைச்சிருப்பான், இந்த ஃப்ளைட் மேபி இந்த இடத்துக்கு மட்டும் தானே. Maybe he did not think that this navigator was be supportive or compatible with military. மத்த military aircraft ஓட தோடும். Military aircraft. You mean maybe he would have never thought that a commercial aircraft would have come into contact with military, because military has its own aircraft. Correct. Oh damn it, this is like next level. பேசிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு. Sorry, கால் மடக்கி வச்சிட்ட. Sorry guys. Wow, damn it, this is like it's like, because not to think of it, that's what might, you see the simulator part, maybe he might have maybe இப்படியே இலவாவே மிலிட்டரியை சவ் பண்ணிடலாம், பிங்ல வர மாட்டேன்னு இந்த ரேடியஸ்ல. மேபி அவங்க ஆனா எனக்கு என்ன தெரியுமா கேள்வி, இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்களே, அவங்களோட end goal தான் என்னவா இருந்திருக்கும்? You see, the problem is, maybe the thing is he might have been related to he might have gotten an order to do all this, and maybe at this point they might have been hiding who gave the order. To me, that is what I suspect. I mean, conspiracy theory la sonaka, I will say it's my take. Maybe he might have gotten orders
from the highest. Nobody knows இங்க இருந்து maybe unknown so called sleeper cells இவங்களா person. Yeah. இவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ஆனா ஒரு இந்த ஸ்லீப்பர் செல்ஸ் வந்து எப்படி தெரியுமா நம்ம துப்பாக்கி பார்த்த இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு தெரியாது ஆமா இல்ல ஒண்ணுக்கு ஒன்று யாருன்னு தெரியாது ஆனா எனக்கு ஒரு கேள்வி மிச்சு this one I want to put it out there people when you talk about let's say if it's a terror attack okay if it's a terror attack they would have asked for they would do this without any sleeper cells don't know what's their main project. No, but then for example okay இப்போ வந்து okay if you take back the history right whenever there's a terror act that happens yes, right of course because they of want people. something out of it or they want to show power to the exactly different இந்த flight காணா போச்சுல இதுக்கு வந்து என்னவா பின் காரணம் வந்திருக்கும் எனக்கு coming back to my first conspiracy என்னது அந்த ஒருத்தனை கொலை பண்ணோம் ஆனா இல்ல யார் சம்பந்தப்பட்டன்னு தெரியவே கூடாது அதனாலேயே அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு ஒருத்தன் கொடுத்துருக்குறானுங்க பிக் பண்ணி மேபி இவன் ஸ்லீப்பர் செல்டு தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அவன் வரோம் ஏதாச்சும் ஒரு வாரம்னு வெயிட் பண்ணியிருப்பான் போல இல்லை ஒருவேளை அவங்க ஏன் சிம்பிளாக காசுக்காக செஞ்சிருக்கூடாது I mean could have been a mission like suicide mission but then in another thought he would have thought இந்த காசு மேபி என் ஃபேமிலிக்கு போய் சேருமோ மேபி அந்த முடிச்சாக்கா அந்த காசு அவன் ஃபேமிலிக்கு தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருந்துச்சுன்னா the government would have tracked whether the family received a huge payout for some reason or maybe the family also know maybe and the I'm transaction sorry, just a conspiracy theory we're not trying to transition வந்து maybe நடந்திருக்கும் maybe indirectly never mind. No, that is going too in deep. Sorry guys. Okay, never mind. Let me finish my last one. After we will finish the. I mean, there's a lot more, but இதை பத்தி பேசிக்கிட்டே போனா சொல்லிக்கிட்டே போலாம்னு நினைக்கிறேன். But no, I'm not gonna continue. I mean, if you're really like this kind of intense உள்ளன்னா சொல்லுங்க நம்ம இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் கண்டிப்பா நீங்க லாகின் பத்தி நீங்க பேசுனீங்கன்னா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். கடைசியா உள்ள தியரி வந்து actually got one more theory, but okay, can I just say one and two more theories? But the second one very fast. Okay, one more theory they said it could be a cargo theory. அதாவது inside the cargo might have some sensitive contents which have made the aircraft explode in the middle of the air. But then again, if let's say if it exploded right, light ball இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கும்ல டெப்ரிலாம் கிடைச்சிருக்கும்ல ஆனால் ஒன்றுமே இல்லையே லைட் பால் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு வெளிச்சம் ஏதாச்சும் இருந்திருக்கும்ல ஏதாச்சும் ஒரு இது கிடைச்சிருக்கும்ல maybe at that point of time they had a breakthrough for advanced tech. So அதுதான் சென்சிட்டிவ் கார்கோன்னு சொல்ல வரேன் you know in one of the episode where you say Cold War maybe get it I don't know but anyway there is a lot to be honest but we'll finish it up with the last one which is the okay this one is a என்ன சொல்றது very vast thing people said that remember earlier on I mentioned that there was in the year 2015 they found a wreckage okay of the flight components and flight parts right supporting okay they say that now some people okay claim that that these particular debris they found could not even belong to the flight அது வேற எந்த ஃப்ளைட்லேருந்தோ எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இதுக்கு ஏன் அந்த காரணம் சொல்கிறாங்கன்னா வந்து some claim that there's inconsistent discovery in the timelines ஆமா மச்சி ரெண்டு கொக்கனாரை பிடிச்சிக்கிட்டு கண்டுபிடிச்சு சொல்லிக்கிட்டு 10 வருஷம் ஆமாடி ஐயோ என்னடா இது I mean okay I'm not talking bad about bomos or anything we respect them we have full-fledged respect because we have had a lot of இளநியை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு என்னடா பண்றான் இதெல்லாம் எனக்கு புரியல people அது உண்மையிலேயே சொல்றது தெரியுமா எடிட்டர் என் கையில ரெண்டு இளநியை வையே நான் வைக்கிறேன் அப்படியே போஸ்ட் பண்ண நான் வைக்கிறேன்டா ரெண்டு தேங்காவை கையில வச்சிடுறேன் இதான் வச்சு நான் தம்ப்நெயில் ஓகேவா தம்ப்நெயில் நோ ஐ மீன் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டீப் ஓகே ஏதாவது என் கண்ணுக்கு ஒண்ணே தான் வச்சு தெரிஞ்சு காமெடியா தான் என்னை பார்த்தேன் I only felt the people's desperation. ஏதாச்சும் ஒரு வழியில ஏதாச்சும் ஒரு சூழ்நிலையில எனக்கு என் ஃபேமிலியை பாத்திர முடியாதா இல்ல அவங்களோட சூட் கேஸ் வச்சு கைக்கு கிடைச்சிடாதா யூனோ மேபி the dead body would have even their parts of their body something like that could have come back to our house
to us to make the last At barrier. least like the last grief. Yeah, that's why the coconut and every theory comes in lah. You know. No, Because the fella is just joke. I'm so sorry, he but just wanted to make money out of it lah. yeah. And the last but the But he made a meme out of it lah. அந்த debris planted பத்தி பேசிட்டு இருந்தானே அது ஏன் அந்த ஐ மீன் அந்த ரீசனை சொல்றாங்கன்னா because they say that the flight crashed the last spot according to the routes and all அது வந்து flight crash ஆனதுக்கும் அந்த அந்த debris கிடைச்சதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ்ல சொல்றாங்க ரெண்டாவது என்னன்னா the timeline didn't match இவங்க சொல்ற டைம்லைன் ஒரு டைம்லைன் ஆனால் ஆக்சுவலாக நடந்த டைம்லைன் வேற டைம்லைன் ஸோ இட் டிடன்ட் மேட்ச் வித் த கைண்ட் அண்ட் சம் ஈவன் சேட் தட் த debris could actually belong to another aircraft but அதை வந்து they somehow like change the serials and stuff like that to make it into this thing தான் thing they say lah. But the list goes on guys, there's a lot of theories I never talk. I mean நிறையா இருக்குது. I can just wow, lots seriously. It's quite vast lah, but alien abduction also people say. To me, I'm saying this episode, not trying to attack anyone. Your simple conspiracy theory தான். இது போய் ரிப்போர்ட்டோ அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம், சிம்பிளாக முடிச்சுவோம் அவ்வளோதான். ஆமாம். We honestly we are still sorry for it. Yeah, I mean of course because டு மீ இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ரொம்ப யோசித்தேன் ஏன்னா இதை பற்றி ஏன்னா ஓகே எங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டைப் ஆஃப் பீப்பிள் லைக் டு ஜோக் இன் மிடில் ஆஃப் நோ வே ஏதாச்சும் ஒரு ஜோக் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ வி ட்ரைட் அவர் பெஸ்ட் டு கீப் இட் இன் த லோ லா பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி பிகாஸ் கான்ஸ்பிரசி தியரி இருக்குதான் ஆனால் அந்த கான்ஸ்பிரசி தியரியை வந்து நம்ம வந்து யாருக்கும் போய் காதில் போய் மச்சி இதுதான் உண்மை நம்ம சொல்லி இட்ஸ் நாட் ட்ரூ ஜஸ்ட் டு லைக் யூ நோ. Conspiracy theories are just theories that people create. It's not true. It's not necessarily have to be true. நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ்னா சொன்னா இது ஒரு டார்கெட்டா எடுத்துக்காது. ஆமா இது உண்மையா எடுத்துக்காது. லைக் நாங்க எங்களோட டிஸ்க்ளைமர் படிச்சாலே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். We are not liable for this information. Just சும்மா ஷேர் பண்ணிக்கணும். We're just sharing with just what we come across in the internet. We're just sharing all the time. Yeah, you know. So I believe you guys enjoyed the video. To families who have watched it, very very sorry for your loss. Yeah. I think எங்கள் வீடியோ எதாவது பார்த்தீங்கன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டூ கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் அஸ் டு அவர் யூடியூப். ஆமாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் யூடியூப் சேனலில். பிகாஸ் ஒவ்வொரு லைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரைப்பும் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ பிக் மோட்டிவேஷன் ஃபார் அஸ். பிகாஸ் எங்களுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இல்லை நாங்கள் பண்ணுற கண்டென்ட் வந்து மக்களை போய் ரீச் அவுட் பண்ணது வெரி நைஸ். தேங்க்யூ ஃபேமிலி, தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். ரைட் ஸ்பாட்டிஃபை வி ஆர் இன் ஸ்பாட்டிஃபை as well. இன்ஸ்டாகிராம்லேயே இருக்கிறோம். ஸ்பாட்டிஃபைல வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது வந்து இன்ஸ்டாகிராமில். ஸ்பாட்டிஃபைல நம்ம ஹாரர் கண்டென்ட்டும் கோல் கேஸும் ஒன்று இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அங்கே பார்த்துருங்க. ஆமாம். ஸோ ஐ கெஸ் தட்ஸ் இட் ரைட். ஸோ வித் தட் பீயிங் செட் thank you for watching our video and this is AA here and SK. Catch you guys in the next video. Bye bye.